Well, welcome back. Of course, it's real people, real issues on the ground. And this is the lady Uncle de Kachaire. Mama bakuitani? Bampita Edith. Bakuita Edith? Yes. Ordinary munga bazungu. Namaweje Edith. Namaweje Edith? Yes. Kachai ke kukameka? Kachai ka bitano. Yalinye be checha mulenyesi. Yali wa bisatu. Ngate muri sukali. Ngate muri sukali wa bisatu. Hejiko ziba meka yongera kebi. Sukali mungi. Weba enjoy Edith. All right, we're coming to you live from it's okay. You're Edith Ankozeko Kachai this early morning. Man, life is good with Abantu Bawansi. Everything is affordable. Yesterday I got a jacket at only 2,000. Today I'm having breakfast of just 2,000. You know? Mama abana jebale kale ogenda kumwalo. Ogenda kola. Ali ati omuto yebase. Azukse. Bambi. Okola side ki? Mudekeya. Bambi obudde bukutte. All right, today we're discussing the issue of, negotiations. The wage bill in the parliament is not yet passed, but the drafting actually showed that we could have 136,000 Ugandan shillings for a Ugandan. That is the least paid Ugandan according to that draft. But this has not been implemented as yet, and we're asking the questions here with my people, Abantu Bangaba Wansi. We are wondering, what could be the starting price someone could actually be paid? And today we are at the border stage, Chairman. Yes, ma'am. Jeba Dekosebo. Gwani amanyago. Amanyago nze Mutebi Patrick. Chairman Gaba stage. Nze nga wendowoze mbe. Chairman wa chairman omazeko ebisanja bimekoma. Nyina muganirako. Kino kye kisooka nze ate okuganirako baba weeyiseeki. Ensuuba nga gifudde eyiyo. Siteegi obanga agifudde eyo. Lwaki olumba? Era yonna nsi. Chairman, twogere ku kintu kino ekya kwagamba gwe otandikira ku ssente mmeka omuntu aba akuwadde omulimu. Tutandikira ku stage esookerwako siringi 1000. Sinzira oli woba omutwala era nga mafuta gegayimiridde era wagenda 1000 era abeera alabawo. Tewaba nnyo nti kuwanvuya nnyo nti ate weetabukoonakona bungi. Omutwala walengera mugamba nti 1000. Okujjako kweyongerako eddako 2000 paka ku 5 kisinziira nkwatagana gye mukwataganyemu ne kasitoma wo. Chairman, gw'olowooza ssente kale gavumenti yo eteesa nti omunayonsi asooka ssente ezisookerwako zandibadde 13,600 gw'osuubira zimala? Teri ssente mala naye wadde asookerwako obusente buba butono nnyo. Tisiti zisaananga 25,000 oba 2 kale okunyigiriza ennyo naye nga n'okuyitawo tekiba kibi. Gw'olowooza ssente zandibadde mmeka ezisookerwako ezamunnansi? 25,000. 25,000 oba 3. 25,000. So the difference ya 5,000 okuddaawo. Omuntu aba ayita. Ne olowooza bannansi nga bo baya ssente zino bakola ekibagwanira, bannansi nga banafu abamu? Nga okimanyi era mubaamu asobola okwenyigiriza ennyo neyeetetenkanya n'ayita. Nga omanyi nti mwenna era temusobola yitira mu kiraasi emu. Abamu balemererwa olw'embalirira. Naye abamu abakisobodde oba osobola okuyitawo kwezo ssente. So gavumenti kyeteesa ssente ezo olaba ntono nnyo ku muntu wa wansi asookerwako? Ziba ntono ku muntu wa wansi aba asookerwako. Kyetaaga ne bamwongeramu kasente. Okay. Where you have it. Mala, what we are having from the chairman Tovao, the chairman says, is the chairman of this border stage, Gaba bypass stage. He actually says that the reality on the ground is it should start with at least 250,000 Ugandan shillings as the starter. And still, he says if that is still a little more pay, they could have 300,000 Ugandan shillings for starters as, the simplest Ugandan, the layman, omuntu wa wansi, that could be the initial payment because of the current situation. He goes ahead and says that, yes, some Ugandans are a little bit slacking at work, but if this is given, they'll be motivated to actually do more. Is it possible for you to ask him, now that he's the chairman of that border station, is it possible for you to ask him an average earning rate
for a boda rider in a day? How much does a basic boda rider earn in a day? Kale, chairman omukyala ali mu studio bamuyita Mala abuuza nti gwe nga chairman wa boda olowooza owa boda ano ku stage olunaku afuna ssente nga mmeka kangeze ng'alina mukama we twaliza mugibe emitwalo 2 nga ssente entono nnyo ezo kati baba bamusasula mmeka ku mwezi fe aba beekolako kwegyo emitwalo 2 kubala omutwalo gw'omugagga naye no weetetenkanyizaawo. Wow. This is appalling, man. He says that on a daily basis they actually get 20,000, but on the 20,000 the owner of the bike, the boss of the bike, takes 10k and you take 10k. So it's a 50-50 now that sharing is deal? Is it a 50-50 sharing deal? Chamagero, I'm asking, is it a constant 50-50? Era kiba tekimala kaba kabulamu naye nga omanyi nti kyekiba kiriwo ogenda n'ekyo. Wow. All right, he says it's not sufficient enough, but I mean it's the order of the day. He has no option. He has to find a way to fend for his family and stay up as a man. That is too little money. Yes, it is. Yes, please. Okay, Chamagero, before you let him go, I wanted to know, is the 50-50 sharing deal between the boda rider and the boda owner himself a constant? Number 2, when it comes to matters servicing the boda, do they share the cost of the servicing, or is it a cost that is incurred by the owner of the boda? All right. Chairman, njaga twogere ku nsonga ya kwagamba buli omu mufunya makati. Ekintu kino kibeera mu buwandiike era we kibanga ddala kibeera mu buwandiike enkolagana eno erwaninga kumala bbanga ki ekyo nga tukimaze ani aba akola service kuba kati ntegedde nti gibe emitwalo 2 omugagga n'afunako naawe n'ofunako omutwalo ani akola service ya boda Service era ebeera ya mugagga okujjako ng'abanga mukkiziganyiza ng'ogivuga looni gifuula yiyo era gwe aba yeekolera ne service. Looni kyekiriwa kinnyonnyole si kibanja mpola. Ekibanja mpola. Okay. Nkitegedde. Well, Mala, there you have it. He says that if the boss has given the bike to him on a loan scheme, he actually pays off slowly. So that means the rider is the one meant to service the bike. But on the flip side, if it's not on the loan, it's the owner to service the bike. All right. So nawe kanjogereko naawe munnange. Semberako ko waneno waye ntima ye. Sewa jebale. Kichinga akugira yenjana. Owai, omanya abavubuka ba bizibu bingi. Bizibu bingi. Naye alabika ine bimutawanya. Aha, sewa jebale bakuyitana. Amanya aliyenze Lukenge Andrew. Lukenge Andrew. Yes sir. Okimanyi nti nze bampita Andrew Chamagero. Katuli ba Luganda. Yes sir. Nange ndi muntu wa wansi. Kiba kya bbeeyi nnyo. Weewaawo. Twogere ku kintu kino eky'emisaala. Yes sir. Gwe ng'omuntu olowooza munnansi yantandikiddeko ssente ki? Ssente mmeka rather? Ze yalitandikiddeko. Manyi kati ebintu bye Uganda byafuuka bizibu nnyo. Bitya? Byafuukira ebizibu ennyo kuba ne we naaligambye nti ngenzo ow'omuntu ampadde omulimu gwenkola. Ebiseera ebisinga buli walaba nga ofunye entereka gy'oterekamu ng'ogezeemu aba ayagala kwabya kulabika nti ng'oddayo wansi. Ye yennyini kakikuwa. Ye yennyini kakikuwa. Kati kyova olaba embeera eyo gye tutambuliramu etumenya nnyo. N'osalawo oyagala ofuna akasente akatonotono otandika okweyiiya ate n'olaba nga nako kavuddewo kati noweebuuza kyotandikirako oba kyokola nga tokiraba. Nga tokiraba. Yesebo. Era tompadde kwagamba muwendo. Gw'olowooza munnayuganda yanditandikidde ku ssente mmeka? Nti nkuwadde omulimu kati kangeze nti otunda mu dduuka lyange yanditandikidde ku ssente nga mmeka? Butuufu munnayuganda okusinziira embeera gye tulimu yalibadde wakati w'emitwalo 3 olw'ensonga kuba ogamba nti emitwalo giba 2 butuufu olw'embeera gye tulimu ziba ntono kuba buli omuntu oba olina n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo ku kyo. Okay. Yesebo. Well, Mala, you have it. This gentleman is called Andrew. I'm glad to find a brother on the ground. Anyway, he says that the current situation of Uganda, you cannot be definitive of how much you can earn. What matters is how you actually fend for your family. And when I put him to task to at least give me a figure, he says at least 300k.
would be a good start for starters. Okay, 300K will be a good for starters. Okay, Yeah. so for him as a boda rider, he's a boda rider, right? Yeah, he is. But he even has another business around here. Oh, he does. So in terms of that, and does he own the boda himself? Okay. So, boda yiyo oba ya mugaga? Ya mugagga. Yeah, mugaga. It's owned by the boss. Okay, now that they still feel like the 50-50 sharing deal is quite on the lower side, has he himself tried to talk to the boss, the boda rider, the boda owner, to revise the sharing deal in terms of the rate they're all going to take at the end of the day? Okay. All right. Engeri yekiri nti abagagga kati bebatwala pichi kugamba bebakama baffe. Kyetwebuuza wali ofunyeeko obudde n'otula ne mukama wo n'omugamba naye akasente katono mbadde nsaba bannyongezeemukko oba at least bwe mba nga nfuna emitwalo ebiri olunaku nze mbeera ku ground nze njiriba n'abapoliisi nze njiriba n'abayaaye lwaki sifuna ogumu ekitundu Ogumu ekitundu gutya? anti mbaze nti olunaku oba ofuna ebiri omugagga atwalako gumu nawe notwalako gumu wali otuddekaawo n'omugamba nti omutwalo omutono otula naye n'okimugamba naye engeri gye yali yakutte sente n'agenda n'agula ekintu n'akireeta ebiseera ebisinga yaba aguze bizinesi akwadde bizinesi kuba ne lwogambye nti mukama wange leero zibuze kankuwa akanaana aba ayala kujja ku mulimu atanonye gwakola ki eko sikukanga sikutiisatiisa abeera kitegeeza kubeera wakigambira ye ate tojja girimira ne kadi yagirina era abajja gikwata agitwale tosobola munnyonnyola n'omugamba leero olunaku lwaganya n'amanya embeera nti bulijjo si bweba omanyi abagagga baffe bazibu kubanga agenda n'akuwa ekidduka okivuga ate nga waliwo abatalina abawere 10 abamusaba kakati yo asobola okufuna akasunda baki oli n'amugamba mukama nja kuwa gumu kitundu natakimanya ate nabaddamu omutwalo abadde amusasula bulungi naawe ogumu ekitundu nga omugumu ekitundu oyo ajja musasula ennaku 2 asamba kifiiriza ennaku 4 aleme musasula atuuke omutuukako akatwale n'obusungu ate akasimu njo omugagga n'omutima oguukawo omulala olwogugenda kufa. I get it. Well, Mala, he says that even when you try to negotiate with the boss bought a bike for business purposes. I gave him an example, like you earn 20,000 and you take 50 and the boss takes 50. He says if you try to negotiate again with the boss tells you, just pack my bike and let me get another person. Because there are like over 10 more people who want to actually take the same job you have. So what they do, they just, they just take up the whole offer as it comes. You can't renegotiate because you're fearing for your family, won't have enough food at home. And secondly, you have more people waiting to take up your job. Chamagero, before he leaves, on the flip side, is it possible for you to ask him how much he charges his clients, to get to a certain destination, and what factors that what factors actually come to play for him to charge that particular figure for X destination, like X distance of a destination? Okay. Katugenda kwogera kubya kangeze ndi musaabaze. Osinzira kuki okunchaginga sente zonchaginga. Kangeze nkugambye nti nva wano ngenda kusoya. Awo yinza kunzija ku sente ngameka. Mutuufu zaali badde 13,000 olw'embeera y'amafuta eriwo. Naye omusaabaze engeri gye yamanyire 2,000. Ndowooza abanga agamba nti paka kufa kwe ayina kutambulira 10,000 2. Naye nga twali badde tukwasaganya naye n'omusaabaze oyo. Ne kugamba mukadde wange nti wangi kyetaaga 3,000 ogenda kusoya. Naye akulaga nti akatambulirawo. Bw'aba akuyambye n'agamba nina 5,000. Kyokka n'olaba olwo 5,000 nga lutono nnyo olw'embeera y'amafuta eriwo naawe kyonoonya. Mu butanyigiriza nnyo n'omugamba tukole bwetu ne bwetu naye n'alaba nga olinga ye ayagala ozimumala mu nsawo gwamunyigiriza ate nga mwali badde mukwatiza wamu okulaba nga mutwala ekintu mu maaso. Olumu temutuseeramukko okusinziira ku sayizi zaffe nti omuntu kalingeze nga Sande Masavu Sande ayinza okuba nga muneneko okunsinga. Ate oyo Sande Masavu bw'oba omutwala kati kusoya engeri ayinza okugamba abagagga abaavu be beejalabya omugagga
omugagga akwatirira kati Sani Masave yali kuwadde ddala mu butuufu 3 yate aba ayagala kuwita ddala 1500. Now, this is funny. Mala, he says that it depends on the fuel prices currently. And he says from here to a nearby stage around Kabala Kansanga, it's called Soya. He says ideally it should be like 3,000 Ugandan shillings. But passengers have a mindset that is stuck to 2,000 Ugandan shillings, in that even if you try to explain to them, they will not listen. They will say, all right, let me look for another bike that is on the move. I have 2,000 Ugandan shillings. Then when it comes to sizes, I was asking him to explain, do they charge us depending on our sizes? If someone is a little bit heavy or big or huge, he says that the huge people actually pay less as compared to the smaller ones. He says the big ones are strong when it comes to negotiations. Even the 2,000, he will actually settle for 1,500 Ugandan shillings. So he says that they prefer times to take, you know, the affordable sizes. The big ones, they over negotiate and doesn't make business sense to them. Wow, I hear you, Chamagero. Can you get someone else? Let me look around. Mukamange sebo jebali. Ogani de ku podium. Aterwachi. Gani de orwachi. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi kompozo obwo. Bwakakeerera wano embeera ogiraba otya? Embeera tenabeera nungi. Kyabula obulamu tenabeera nungi. Njagadde nnyo elementi y'obulamu bw'obutwala nga kintu kikulu nnyo. Era bwe kisaana okubeera kubanga helmet bwe bulamu bwaffe wano ku kkubo. Saawa yonna osobola kufuna akabenje ate oba otaasiza mutwe bw'oba oyambadde helmet. All right, twogera ku kintu kino eky'abakozi. Gw'olowooza omukozi w'ewaka, omukozi asiiba ewaka, asiimula ayoza ebintu, asasulwe ssente nga mmeka? Omukozi ow'ewaka engeri gy'abatapangisa nnyumba tagula mmere yandibadde asaana kuba nga afuna emitwalo nga 15. Yeebaka bwebasa ayoza anti yeebaka alya kati 15 aba asevinga busevinze n'okugulako obwetaagisa obutono obugoyegoye n'ekizigo oluusi. Mulimu ne babosi abagaba ekizigo omanya abakola ewaka ebisebisinga baba bakazi. Oluusi mulimu babosi ababawo ekizigo agamba kyeneesigako nawe kyokola ki kyeweesiigako. So kati ye 15 giyinza omussa giyinza omumala. Zimumala. Kati gwe ng'omukozi olowooza ssente mmeka ezandikumaze gwe nga munnansi asookerwako omuntu waawa ssente mmeka z'owulira nti osobola kugamba nga bazikuwadde otandika? Anti olaba bw'oba ogenda kukola buli omu n'obuvunaanyizibwa bwe titwenkanya buvunaanyizibwa. Enyinza okuba nyina omukazi n'abaana omulala nga talina. Kati nze ŋŋanze ekitono nnyo zandibadde emitwalo 50 ku nze. Mitwalo 50 lwaki? Ekitono obuvunaanyizibwa nyina bungi. Nina abaana balina okugenda ku ssomero balye banywe balwala n'omukyala. So emitwalo 40 at least ku emitwalo 40 naye batugimala. Oba oyita? Nera njo batugimala naye lwakuba oluso bosi aba ayagala kunyigiriza. Yina yagamba naye aba ayagala wayitirawo. Naye nawe ate woyagala wokola ki? Woyitira. So si kugamba nti buli omu yenna mulimu gwowa emitwalo 10 n'akola ki? N'akola. Naye kati nze ŋŋanze ekitono nga ndibadde emitwalo 50. Well, Mala, there you have it. He says, sifunye na linnya lyo mukamange gwani? Nze wapita Musinguzi Wilba. Musinguzi Wilba says that the least for a maid at home would be like 150,000 Ugandan shillings, because the maid does not pay rent, she does not buy food, she does not take care of the health care herself, like it's all on the boss. So 150 would be ideal. Then to him as an individual, he says 400,000 Ugandan shillings is ideal because he has responsibilities. He has a family to fend for, he has a wife, he has kids, and they need to go to school, they have a health to be catered for. So he says, for starters, a good Ugandan should start from 400,000 Ugandan shillings as payment. 400,000 Uganda shillings. I want you to get personal with him. Is it possible for you to ask him when it comes to the money he earns at the end of the day? The other one told us he earns 20K in a day and he has to split that 50-50 between him and the boss. So in his scenario, would you ask him how much does he earn in a day? And
what exactly does he do on a day-to-day basis to make sure that he actually improves and gains more money at the end of the day? Does he, what is he doing different from his other border riders? Because it's competition. For example, in a border stage, it's competition. So at the end of the day, the person who, I don't know what tactics he uses to make sure that he actually makes a kill by the end of the day. For him, what is it? Okay. Sebo, ogambye emitwalo ane gisookerwako. Ali mu studio mukyala bamuyita Mala ambuuziza n'agamba nti olunaku bw'oba okoze bulungi oyinza funa ssente nga mmeka? Waneeno. Emitwalo ng'ebiri oluusi esatu. Kati awo wabuulizza nti otunuulidde emitwalo ana ng'esookerwako. Kitegeeza emitwalo ebiri olunaku oba tosobola kumiitinga byetaago by'ewaka. Olina ebirala by'okola ggwe nga munnansi okwasaganya no n'ali okulaba nti obuvunaanyizibwa osigala obukutte. Nze nganze nina akalala kenjiyizaako wano kuneeno ku kibuga naye era nazo era tiziba tizimala bawetagala kwongerako. Well, Mala, there you have it. He says that he still gets a 20k on a daily basis, but he still has another way of, you know, trying to find money, but still, it's still not enough. I think the economy is actually taking us on a roller coaster. It's not really good for my people down here. They're quite going through a lot down there. So, Oh, yeah. yes. Has he ever tried to talk to his boss, maybe, to see if they can revise that agreement? Has he ever tried? Is it possible to be done? Munjogerayo ne bakama baffe. Naye wali otuddeko n'oddamu n'obagamba bannange tuddemu twebale. Embeera si nnungi, nze mbeera mu service, nze mbeera ku ground, ekintu tekikola bulungi. Wali otuddeko awo n'oyogerako nabo mu nsonga eyo. Era bakifuna batya? Era omugamba naye era takkiriza. Ye bw'ambanga mwateesa mwakaanya ogenda kumpa bweziti yaba ayagala ezo. Endagaano eno ebeera mpandiike oba eba ya bigambo? Just muteesa mukanya ng'abantu. Mutima ogwo Sseruganda. Era nga bw'omanya ebya sente ze zitwawula ate ze zitugatta. I know. Era gwe oba osasula KCC ebiki bakukutte byonna bibakuggwe? Ebikwata ku piki. Obanga piki oba misolo oba ki yaba mugagga. Naye bwe bakukwata naye era kisinzira era mukkaanya ne boosi kati nzikesi nga bagikutte piki. Muyinza okukkaanya ne boosi n'agamba oba okusabye emitwalo 10 n'agamba leeta ye 5 nange ndeeta 5 tukimalirize. Okay. Well, he says even when he talks to the boss says are never positive. He says when it comes to KCC arresting or any other traffic police officer and the bill is like 100,000 Ugandan shillings, he says the boss will say, okay, you take a 50, I take a 50 and we pay and this can actually get sorted. So the bosses don't seem to be positive about changing how much has to be given to the border guys at the end of the day. With it. Yeah. All right, thank you, Mala. Okay, thank you. Don't go away. We're going for a short break. When we return, we'll be getting the solutions to those problems. And be sure to tweet us, #morning@NTV. We'd love to hear from you. What are your stories in terms of remuneration? Are you comfortable with the pay that you're currently getting at your work post? Are you in formal employment, informal employment? Are you an SME? Are you an entrepreneur? What are you paying the people who are working for you? All these views, we want to get a 360 view of what you have to say about this topic. So don't you go away. We'll be back, and back here in studio when we come back, we'll be having the Executive Director of the Federation of Uganda Employers, Mr. Douglas Opio. So stay tuned to the show.